của thứ bảy hàng tuần ở giải VFL Season 9. Hôm nay chúng ta có trận đầu là trận giữa 101 và Dragon Warriors. Trong trận kỳ này thì có vẻ như 101 đang là người cầm banh trước. Và một bất ngờ cho chúng ta là pháo thủ của 101 hôm nay sẽ là Sang Thái. Trong khi center lại là Camera. Như vậy chúng ta sẽ đón xem những đường chạy deep thụt xuống giữa sân từ Camera theo phong cách của 101. Quả đầu tiên đi xa tới gà, và như vậy là gà đã có một đường chạm banh đầu tiên giúp cho đội của mình tiến hơn giữa sân. Lần đánh thứ hai ngay góc, và như vậy là 101 với lượt tấn công đầu tiên chỉ với một đường banh đã có thể đưa đội của mình vượt qua được hồi mệnh tuyến và chỉ còn cách vùng cấm địa của Dragon Warriors khoảng tầm 20 giây. Với đường banh thứ hai thì Giang Thái đã lấy góc. Đường banh thứ ba, một quả chụp hỏng của tiền đạo 101. Bây giờ là mạng tấn công thứ ba của lượt đánh đầu tiên cho 101. Né Russia, một quả toss, và như vậy là lớn lên. Và như vậy là quả rush tốt và một quả chụp tốt. 6 điểm đầu tiên cho 101. Vừa rồi là một pha xung kích tốt đến từ hậu vệ của Dragon Warriors. Tuy nhiên thì pháo thủ Sang đã có một pha lắc hông khéo léo và một pha ném banh chính xác cho tiền đạo của mình để 101 có thể ghi được 6 điểm đầu tiên. Bây giờ là lượt đánh điểm thưởng. Đi qua phải, và như vậy là một pha fake chạy banh. Tuy nhiên thì Sang Thái đã roll qua phải và tìm được tiền đạo Bảo ở cánh phải. Pha đánh điểm thưởng thành công cho đội 101. Vừa rồi chúng ta được xem một pha tấn công của đội hình 101 lấy 7 điểm đầu tiên. Bây giờ là đến lượt pháo thủ Nguyên. Lượt phản công của Dragon Warriors. Bắn ra giữa rất nguy hiểm, rất rủi ro. Vừa rồi là một đường banh vừa ném vừa chạy của pháo thủ Nguyên với ý đồ đánh vào trung lộ của 101. Tuy nhiên thì một quả banh không chắc chắn. Mạng tấn công thứ hai dành cho Dragon Warriors. Một pha xử lý xa
Và một pha chụp thành công. Một pha chụp thành công cho Mikey. Với một chút may mắn thì Mikey đã có thể giữ được banh. Và chỉ với 2 đường banh thì pháo thủ Nguyên đã đưa banh đến được thiên cơ bàn của 101. Ghi cho mình 6 điểm đầu tiên. Bây giờ là đến pha đánh điểm thưởng cho các chiến binh rồng. Một pha đánh rất chặt chẽ và rất mượt mà để lấy 1 điểm. Và như vậy thì bảng điểm bây giờ là 7 đều. Chúng ta đang chứng kiến 2 đội chơi rất chặt chẽ, rất hiểu ý nhau. Quả là 2 pha tấn công đến từ 2 đội rất mãn nhãn. Bây giờ sẽ là quyền cầm banh đến pháo thủ Sang. Banh đi xa. Không thành công. Hậu vệ của các chiến binh rồng sẽ phải hết sức cẩn thận với những đường banh dài đến từ một pháo thủ có sức công phá khá xa. Với lối chơi này thì các hậu vệ sẽ phải luôn tập trung. Màn tấn công thứ 2. Đánh gần. Một pha giật flag tốt đến từ hậu vệ Lâm. Các chiến binh rồng hiện đang chơi tổ chức phòng thủ theo kiểu 50 và với 2 xung kích sẵn sàng. Xông lên. Ngay giữa. Vượt qua được hờ mệnh tuyến. Một pha đánh ngắn đánh vào trung lộ rất chóng chải. Và 101 đã rất dễ dàng để có thể vượt qua được hờ mệnh tuyến. Cộng thêm 4 mạng tấn công cho 101. Có thể là một đường banh xa. Đánh vào trung lộ. Và như vậy là touchdown dành cho 101. Một pha đánh vào trung lộ chuẩn xác. Và sau khi chụp banh thì tiền đạo của 101 đã có một cái đường băng rất trống. Chọc thủng được lối hậu vệ 50 của Dragon Warriors. Lượt đánh điểm thưởng. Lại là một quả đánh điểm thưởng vào giữa hết sức thành công và dễ dàng. Một pha kết nối từ pháo thủ Sang đến tiền đạo số 17 của mình. Có vẻ như đối với lối chơi 50 thì trung lộ của mình sẽ là một điểm yếu. Ném ra xa. Peter. Như vậy là 1 điểm thành công cho Peter.
Lại tiếp tục là một pha tấn công rất mượt mà từ 101, ghi cho mình thêm 7 điểm. Bây giờ quyền cầm banh trở lại cho Dragon Warriors. Vừa rồi thì có vẻ như Coach Julian đã chưa bước lên sân để chỉ huy các hậu vệ của mình. Bây giờ là lần tấn công cho các chiến binh rồng và chúng ta có thể thấy tư vấn Minh Duy đang áp sát đội hình. Một pha chụp banh không chính xác của tiền đạo Lân, rất uổng phí. Pháo thủ Nguyên đã rất xuất sắc, giao banh đến vị trí của Lân. Tuy nhiên thì Lân đã chơi không tập trung. Bây giờ là màn tấn công thứ hai. Đội 101 đang có lối chơi 3-1 là tứ thủy trận. Tứ thủy trận là bởi vì hai cánh có thể drop xuống giống như gà đang làm. Và Kỳ đã không thể có mặt để lấy được banh. Mặc dù là tiền đạo Kỳ đã xuất sắc bứt phá để đánh bại được hậu vệ của đối phương. Rất đáng tiếc và cũng rất nguy hiểm đến từ pháo thủ Nguyên. Chúng ta đang xem một trận đấu mà cả hai bên đều có những pháo thủ có khả năng đánh xa rất tốt. Một pha né xung kích, lại là một pha đánh xa. Và Kỳ đã không thể đánh bại được hậu vệ của 101. Và hậu vệ gà đã có mặt để cản phá đường banh hết sức nham hiểm, hết sức khó của pháo thủ Nguyên. Tuy nhiên thì có vẻ như trọng tài đã quăng cờ phạm quy. Chúng ta hãy chờ xem ý kiến của các trọng tài. Vừa rồi là có phạm quy hay không? Và như vậy là trọng tài Deep Look đã bắt lỗi va chạm đối với hậu vệ của 101. Như vậy bây giờ chúng ta trở về là màn tấn công đầu tiên dành cho Dragon Warriors. Vừa rồi là một pha ném banh cao, quá cao so với tiền đạo Kỳ. Bây giờ là màn tấn công thứ hai cho Dragon Warriors. Và hậu vệ của 101 vẫn là đội hình 3-1 tứ thủy trận. Đánh ra biên. Một pha đánh ra biên tốt và một pha giật cờ rất tốt đến từ hậu vệ của 101. Cả hai hậu vệ đã có mặt cùng lúc để có thể cản phá đối phương. Màn tấn công thứ ba cho Dragon Warriors. Một pha đánh ra biên không thành công. Vẫn là một pha ném banh hơi cao, hơi rướng dành cho các tiền đạo của mình.
Áp lực bây giờ đang nghiêng về phía của các chiến binh rồng. Và các chiến binh rồng đang cách hồi mệnh tuyến khoảng tầm 10 giây. Liệu đây sẽ là một pha ném xa đầy rủi ro, hay là một pha ném cẩn thận để lấy được hồi mệnh tuyến và dành cho mình quyền đi tiếp trong lượt tấn công này? Bắn tới Nguyên. Nguyên né xung kích. Một pha né xung kích không thành công. Liệu trọng tài có gọi đó là sắt hay không? Và như vậy là turnover, quyền cầm banh quay trở lại cho 101. Xung kích của 101 đã xuất sắc, lấy được cờ của pháo thủ Nguyên trước khi Nguyên có thể giao banh. Như vậy là hậu vệ của 101 đang có lối chơi rất chặt chẽ và rất áp lực cho hàng tấn công của Dragon Warriors. Bây giờ chúng ta sẽ xem pháo thủ Sang có thể kéo dài khoảng cách trên bảng điểm hay không. Mảng tấn công đầu tiên, một pha ném ngắn ra biên và hậu vệ Mike đã có mặt đúng lúc. Có vẻ như coach Julian đã có mặt trên sân ở thời điểm hiện tại để chỉ huy các chiến binh rồng của mình. Đội hình 50. Một pha xung kích chân trừ và một pha ném banh xa. Và xung kích hòa đã không thể lấy được flag kịp thời. Một pha chạy rất hiệu quả, vượt qua được hồi mệnh tuyến. Và như vậy là một pha second QB rất tốt. Vừa rồi thì QB thứ hai bên 101 đã rất tinh ý, quyết định chạy để lấy cho mình thêm rất nhiều da. Bây giờ là mảng tấn công đầu tiên. Banh biên ngắn. Một pha chụp banh tốt. Một pha chụp banh tốt đến từ tiền đạo số 17 của 101. Và hậu vệ biên của Dragon Warriors đã giật cờ tốt. Nếu như vừa rồi giật cờ hỏng thì một đường băng trống trải sẽ mở ra cho cầu thủ đầy tốc độ này của 101. Mảng tấn công thứ hai. Và chỉ còn cách thiên cơ bàn của Dragon Warriors khoảng tầm 10 giây. Second QB. Có thể chạy. Không chạy. Banh vào giữa và như vậy chúng ta hãy chờ xem banh đã vượt qua được vùng cấm của đối phương hay chưa. Chưa vượt qua được vùng cấm và bây giờ là mảng tấn công thứ 3. Chỉ còn cách vạch ghi điểm khoảng tầm 3 giây. Rất dễ dàng cho 101. Một pha toss banh. Một pha chụp banh hỏng của Peter. Peter đã không thể bấu víu vào trái banh để có thể secure và tính đó là một pha ghi bàn. Rất đáng tiếc. Bây giờ là mảng tấn công đầu tiên. Xin lỗi, bây giờ là mảng tấn công cuối cùng cho 101. Sẽ là một đường banh ngắn hay đường banh xa. Một pha đánh vào trung lộ. Tiếp tục là một pha đánh vào trung lộ. Rất chính xác. Để ghi cho mình thêm 6 điểm nữa. Chúng ta hãy cùng xem lại. Rất trống.
Có vẻ như lối chơi tấn công của 101 đang bộc lộ được điểm yếu của đội hình 50. Đó là trung lộ rất dễ bị thọc thủng và tỉa ra hai biên. Bây giờ là lượt đánh điểm thưởng 2 điểm của 101. Và vừa rồi trọng tài đã gọi 2 minutes warning. Và như vậy 2 minutes warning, chúng ta đã sắp hết hiệp 1. Với điểm số bây giờ là 27 nghiêng về cho Simple Play. Một pha toss banh, second QB. QB chạy được, QB chạy được. Một pha QB chạy và chưa vượt qua được vạch ghi điểm để tiến vào vùng cấm của Dragon Warriors. Vừa rồi thì lượt tấn công của Dragon Warriors đã có một lượt bị turnover, không thể ghi thêm điểm cho mình. Cho nên bây giờ bảng điểm bây giờ là 27 nghiêng về 101. Nghiêng, pháo thủ Nguyên sẽ phải làm tốt lượt đánh này để có thể rút ngắn bảng điểm ở hiệp 1. Nếu không thì sẽ rất bất lợi vào hiệp 2. Và vừa rồi thì tiền đạo Su đã có một quả chụp banh rất tốt. Tốt hơn nhiều so với những đồng đội vừa rồi của mình ở những pha biên. Màn tấn công thứ hai. Các chiến binh rồng vẫn tiếp tục là Su. Tuy nhiên kỳ này thì Su đã không thể thó được trái banh. Rất đáng tiếc. Có vẻ như việc nhấp nhả của pháo thủ Nguyên là hơi chậm so với tiến độ của các tiền đạo của mình. Hậu vệ của 101 vẫn đang chơi đội hình 3-1. Tứ thủy trận với gà đang drop. Vẫn tiếp tục là một pha đánh ra biên, tuy nhiên đã không để đúng hẹn với các tiền đạo của mình. Dragon Warriors cần phải giao tiếp và cẩn thận hơn với những đường banh đơn giản như thế này. Màn tấn công cuối cùng. Các tiền đạo Dragon Warriors cần phải hiểu ý đồ, khai thác khoảng trống và dừng lại ở những pha hit tốt hơn. Không nên để trôi vào xuống đội hình của đối phương. Nguyên nhìn banh, đánh vào trung lộ. Lại tiếp tục là một pha phối hợp không ăn ý giữa pháo thủ và các tiền đạo của mình. Gần như là không có ai có mặt để đón được banh của pháo thủ Nguyên. Rất lãng phí. Và có vẻ như tứ thủy trận của 101 đang làm tốt với một cầu thủ có tốc độ, chơi safety. Xung kích đã bị fake. Một pha fake play rất tốt của 101 và xung kích hòa đã mắc bẫy.
Bây giờ là màn tấn công thứ hai. Banh đến Bảo, nhưng Bảo đã không thể với được banh. Và như vậy chúng ta có thể thấy rằng 101 đang có hai pháo thủ. Pháo thủ Camera và pháo thủ Sang. Với hai lối chơi hoàn toàn khác nhau, rất khó cho đội hình hậu vệ của đối phương có thể điều chỉnh. Sang có thể chạy, một pha ném banh xa, không thành công. Kem điểm số nhiêu Kem? 27, 101. Gì? 27, 101. Phải 26 chứ sao 20 ta? Coi mấy đứa bấm start coi. Hồi nãy nó lấy được một quả dưới mà. Chưa hả? Với hai pháo thủ có hai lối chơi hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên thì có một điểm chung là các pháo thủ luôn khai thác được điểm mạnh của các tiền đạo của mình. Như vừa rồi là một pha đánh xa hết sức nguy hiểm và đầy táo bạo. Banh đã đến được tiền đạo của mình. Tuy nhiên thì tiền đạo thắng đã không thể track được banh tốt. Bây giờ là quyền cầm banh quay trở lại cho các chiến binh rồng. Có thể nói đây là cơ hội cuối cùng để các chiến binh rồng có thể rút ngắn bảng điểm ở hiệp 1. Banh tới Nguyên, Nguyên ra xa. Một pha chụp banh tốt. Một pha chụp banh tốt và tiến thêm khoảng tầm 5 giây. Rất hiệu quả. Chúng ta có thể thấy nếu như ở đường banh ra biên mà các tiền đạo chiến binh rồng có thể chụp tốt thì họ sẽ có thể khai thác được và tiến sâu vào hàng phòng thủ của đối phương. Chúng ta hãy cùng xem trước hồi mệnh tuyến tầm 3 giây thì hậu vệ của 101 sẽ tổ chức như thế nào. Đội hình gì đây? Có vẻ như vẫn là đội hình tứ thủy trận với sang thái là deep, nhưng sẽ có một deep nữa lùi. Một pha chụp biên tốt. Một pha chụp ra cánh trái rất tốt đến từ tiền đạo Kỳ. Không có gì khó đối với anh. Một pha chụp biên nữa đến từ Lân. Và như vậy là chúng ta thấy đội hình tấn công của Dragon Warriors đang khai thác tốt các đường banh ném chéo ra biên. Những đường banh này rất khó phòng thủ. Màn tấn công thứ hai. Ra biên. Mai Kỳ đã chụp được. Đồng hồ vẫn chạy. Và các huấn luyện viên của Dragon Warriors đã gọi timeout. Chỉ còn 23 giây nữa
thì hiệp 1 của chúng ta sẽ kết thúc. Và bây giờ là cơ hội cuối cùng cho các chiến binh rồng có thể rút ngắn bảng điểm. Có vẻ như bây giờ đội hình phòng thủ của 101 đang chơi four cross. Một pha đi ngắn. Màn tấn công cuối cùng và bây giờ đồng hồ đang đếm ngược. Sẽ như thế nào đây? Một pha đi xa dành cho Mikey. Và Mikey đã xuất sắc ở những giây cuối cùng ghi được cho mình 6 điểm nữa. Touchdown dành cho đội Dragon Warriors. Rất kịch tính. Và Nguyên đã thấy được tiền đạo Mike vừa rồi đang rất trống. Để có thể ghi bàn vào ở những giây cuối cùng của lượt tấn công cuối cùng. Và bây giờ là lượt đánh thưởng 1 điểm. Có phải là Mike hay không? Là TK. Và 1 điểm thành công dành cho Dragon Warriors. Và vừa rồi cũng là kết thúc hiệp 1 với lượt tấn công hết sức kịch tính và táo bạo của Dragon Warriors, khai thác những đường banh ngắn ra biên. Điểm ở cuối cùng 14-20.
Lại với hiệp 2 của một trận đấu rất hấp dẫn đầu tiên trong ngày hôm nay. Quyền cầm banh bây giờ là cho đội những chú rồng vàng. Đã có lỗi phạm quy rồi. Illegal signal. Lỗi việc tín hiệu sai của các xung kích. Chúng ta không được tín hiệu quá 2 xung kích. Và trọng tài Eli đã có thể thấy ngay. Màn tấn công đầu tiên. Một pha đi xa. Một pha đi xa rất đẹp mắt và Mikey đã có mặt ở đó để ghi thêm cho mình 6 điểm. Chỉ với một lượt đánh mà thôi. Rất táo bạo và kịch tính đến từ phòng thủ, đến từ pháo thủ Nguyên. Và tiền đạo Mikey đã nhanh hơn em của mình là hậu vệ Thắng. Tối nay hai anh em có thể sẽ không ăn cơm với nhau. Các khán giả trên sân bây giờ đang tỉnh ngủ chỉ với một lượt ném của chiến binh rồng. Bây giờ là lượt ném thưởng. 1 điểm. Bắn xa cho Kỳ và Kỳ đã tận dụng được lợi thế chiều cao để có thể rướn lấy banh. Hậu vệ của 101 đã có mặt để áp sát và gây nhiều áp lực. Tuy nhiên Kỳ với đôi tay vàng của Dragon Warriors đã bấu víu thành công. Như vậy là 7 điểm dành cho Dragon Warriors với chỉ 2 lượt ném. Bây giờ là pháo thủ Sang với Tamara ở giữa. Tamara chụp banh rất trống. Có vẻ như việc tháo đi 2 cái niền chân của mình thì Tamara đã chạy nhanh hơn rất nhiều. Không ai trong chúng ta có thể ngờ là Tamara có thể chạy nhanh như vậy. Màn tấn công thứ 2. Tuy nhiên vừa rồi đã có lỗi false start và bây giờ chúng ta trở về màn tấn công đầu tiên. Vẫn tiếp tục là Tamara với đôi chân thanh thoát của mình. Và một pha đánh trung lộ rất hiệu quả để có thể ghi hơn 7 giây. Bây giờ là màn tấn công thứ 2. Cách hồi mệnh tuyến khoảng tầm 10 giây. Sẽ là một đường banh gì? Là một đường banh xa. Tuy nhiên thì hậu vệ Lâm đã có mặt rất kịp thời. Tuy nhiên thì có vẻ như trọng tài chính Eli đang bắt lỗi va chạm đối với hậu vệ Lâm. Chúng ta hãy chờ xem hội ý của trọng tài sẽ là một quyết định như thế nào. Và như vậy đối ứng với lối chơi đánh ra biên
của Dragon Warriors thì 101 lại có một lối tấn công lúc ngắn lúc dài. Rất khó để đội hình hậu vệ của đối phương có thể thích nghi. Và như vậy là sau khi hội ý thì trọng tài đã quyết định đó là một pha va chạm của hậu vệ Đăng Lâm. 10-yard penalty and first down cho 101. Có phải là một pha ném xa, một pha giật cờ tốt và một pha ném banh tốt của Sang Thái trong tích tắc đã giao được banh đến cho Chamira. Và Chamira không ai có thể ngờ rằng có thể chụp tốt hơn các tiền đạo trẻ của mình. Với những pha chạy chỗ hết sức nhẹ nhàng. Tiếp tục là first down dành cho 101 và Peter đã không thể body catch được trái banh vừa rồi. Banh đã có mặt đúng lúc và lọt ngay vào rúng của Peter. Bây giờ là màn tấn công thứ hai. Chúng ta chỉ còn cách thiên cơ bàn khoảng tầm 7 giây. Liệu rằng đây có phải là một pha ghi bàn luận càn khôn của pháo thủ Sang hay không? Một pha chạy và một pha giật cờ rất tốt đến từ hậu vệ Đăng Lâm. Chúng ta có thể thấy lối chơi tấn công của 101 đang rất phong phú. Và bây giờ là màn tấn công thứ ba. Chỉ còn cách cấm địa của các chiến binh rồng khoảng tầm 2 bước chân mà thôi. Tỷ số bây giờ là 21-20 dành cho Dragon Warriors. Tuy nhiên, kỳ này 101 có thể dẫn điểm với một pha chụp tốt đến từ Chamira. Chúng ta đã đánh giá thấp khả năng tấn công của tiền đạo Chamira. Cũng là cầu thủ đang đô nhất cho đội hình 101 ngay lúc này. Hãy nhìn vào cơ bắp của anh ta. Không thua gì Ssix. Bây giờ là lượt đánh điểm thưởng. Một pha toss banh. Second QB. Có chạy không? Không chạy. Một pha ném xa. Và số 17 của 101 đã xuất sắc có mặt. Vẫn là vùng trung lộ của hậu vệ đối phương. Điểm số bây giờ là 27-21. Một pha cầu banh hết sức đẹp mắt. Và một lần nữa thì 101 lại dẫn điểm. Và một lần nữa thì các chiến binh rồng lại ở vị trí theo đuổi. Tuy nhiên khoảng cách là không xa. Nếu như không mắc lỗi ở hàng tấn công của mình thì Dragon Warriors sẽ rất dễ dàng. Vừa rồi là một pha ném banh cho tiền đạo Kỳ hết sức nguy hiểm và có ý đồ. Tuy nhiên thì lối chơi 3-1
tứ thủy trận của 101 đang rất hiệu quả. 22 là tứ địa. Là nó đi xuống hai bên luôn. Một pha né xung kích rất tốt. Một pha chụp banh tốt của Tiền Đạo Lân. Vừa rồi là một pha biểu diễn hết sức xuất sắc của pháo thủ Nguyên với việc né xung kích ngay ở vùng cấm địa của mình và ném vào trung lộ cho Tiền Đạo Lân. Lân đã chụp banh tốt và có những pha nhảy múa lắc hông. Tuy nhiên đã không thể vượt qua được hậu vệ của 101. Và bây giờ là màn tấn công thứ 3 dành cho Dragon Warriors. Hãy chờ xem. Hai biên rất trống. Và TK với những pha lắc hông hiệu quả đã tiến đến được vùng cấm địa của 101. Rất may mắn cho đội Dragon Warriors là hậu vệ của 101 vừa rồi đã mắc lỗi giật cơ. Và TK với những pha lắc hông hết sức nhẹ nhàng, đầy cơ bắp của mình, thì có thể vượt qua được hai tuyến phòng thủ của 101 và có một đường băng rất chống chạy để đến được thiên cơ bàn. Bây giờ là được điểm thưởng. Một pha toss banh hết sức táo bạo của pháo thủ Nguyên. Tuy nhiên thì Tiền Đạo Lân đã không thể hiểu được ý đồ kịp thời. Rất đáng tiếc cho Tiền Đạo Lân. Vừa rồi Nguyên đã làm rất tốt vai trò của mình. Một pháo thủ đầy tiềm năng. Và như vậy, điểm số bây giờ là 27 đều. Một trận đấu quá hay. Có thể là một trận đấu hay nhất trong ngày hôm nay. Pháo thủ sang đi xa. Và một pha đi xa rất chống chạy. Quá hay. Cứ như bóng chuyền. Không cần những đường banh ngắn, chỉ cần những đường banh dài là hai đội của chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Như thế nào đây? Một pha overthrow của pháo thủ Sang. Và xung kích hòa đã giật được flag. Màn tấn công thứ 2 dành cho 101. Và chúng ta chỉ còn cách vùng cấm là rất ngắn, khoảng tầm 5 giây mà thôi. Đây là cơ hội để dẫn dắt bảng điểm rất lớn. Và Sang đã có một pha chạy banh hết sức dễ dàng để có thể ghi cho mình 6 điểm. Touchdown dành cho 101. Hàng hậu vệ của Dragon Warriors đang đối diện với một pháo thủ vừa có thể ném xa, vừa có thể chạy. Và các tiền đạo của mình đã có thể khai thác tốt các khoảng trống. Bây giờ là lượt đánh thưởng với Chamira ở giữa. Có phải là Chamira không? Không phải là Chamira. Một điểm nữa dành cho 101.
Và điểm số bây giờ là 32-27 nghiêng về 101. Xin lỗi là 33-27. Hay là 34? Có vẻ như Rowley đã... Xin lỗi các bạn, là 34-27. Và bây giờ là tấn công dành cho đội Dragon Warriors, và vẫn tiếp tục là đôi tay vàng của các chiến binh rồng. Touchdown dành cho Dragon Warriors. Có vẻ như xung kích của 101 đã bị chấn thương. Có vẻ như đây là một quả chấn thương rất nặng của xung kích chính của 101. Anh ta là một xung kích có rất nhiều kinh nghiệm. Có thể chỉ là một pha chuột rút mà thôi. Và như vậy quay trở lại với đội hình tấn công của Dragon Warriors thì chỉ với một đường banh dành cho đôi tay vàng của các chiến binh rồng thì pháo thủ Nguyên lại lấy được thế cân bằng và ghi thêm cho đội của mình 6 điểm. Một trận đấu hết sức điên rồ. Cứ như bóng chuyền, các cánh tay dài của hai pháo thủ ở hai bên đã có thể có những quả banh xa và tiền đạo của mình đã chụp hết sức ăn ý. Second QB cho lần. Và Mikey với một quả body catch. Có tính hay không? Có tính hay không? Chúng ta hãy chờ xem. Một quả chụp banh body catch. Tuy nhiên thì hậu vệ của đối phương đã cản phá và đẩy được body của tiền đạo Mai ra khỏi vùng cấm địa. Và như vậy chúng ta sẽ tính là banh hay là người ở trong vùng cấm địa đây. Nếu tính là người thì đó sẽ là một pha touchdown ghi bàn thành công. Nhưng nếu tính banh thì có thể sẽ không phải là một pha ghi bàn. Và như vậy ghi bàn thành công dành cho cầu thủ Mai với một pha body catch ở vùng thấp hết sức khó. Và như vậy là các trọng tài đã quyết định tính body đã vào được vùng cấm. Vậy là vừa rồi là một quả 2 điểm. 2 điểm. 35 34. Và vừa rồi là một pha sắt của xung kích hòa. Bu! Thật sự là rất khó để có thể sắt được pháo thủ Sang. Nhưng hòa lại tiếp tục là một xung kích có kinh nghiệm. Bắn vào giữa dành cho Tamira. Một đường băng hết sức đơn giản.
Tuy nhiên có vẻ như trọng tài đã bắt lỗi false start. Rất đáng tiếc. Tuy nhiên thì vừa rồi 101 đã khai thác được điểm yếu của đội hình 50 defense, đó chính là trung lộ. Một pha second QB. Sang có thể chạy. Sang chạy và một pha giật cờ tốt đến từ Đăng Lâm. Không có lỗi gì hết. Mặc dù có vẻ pha giật cờ vừa rồi đã có hơi tác động nhẹ. Mạng tấn công thứ 3. Như thế nào đây? Một pha đánh vào trung lộ ngắn và tiền đạo của 101 đã có đường băng để chạy thêm. Và tuyến hậu vệ đầu tiên của Dragon Warriors đã giật hụt cờ. Tuy nhiên thì tuyến sau đã áp sát rất nhanh. Nhưng 101 đã vượt qua được hồi mệnh tuyến và bây giờ trở lại mạng tấn công đầu tiên. Ai sẽ là xung kích đây? Không phải là Hòa mà là Nguyên. Và một quả banh xa. Một quả banh xa. Tuy nhiên thì tiền đạo của 101 đã cong vào trong. Rất đáng tiếc, đó là một pha ném khá hiểm hóc. Tuy nhiên không phải vội. Đây chỉ là mạng tấn công thứ 2 cho 101. Một pha second QB. Liệu có run hay không? Không có run. Một pha ném vào giữa cho Chamira. Chúng ta có thể thấy Chamira với vị trí mới của mình là tiền đạo trung tâm. Đang là ngồi nổ rất nguy hiểm. Là một sự lựa chọn sáng giá dành cho pháo thủ Sang. Như vậy không nhất thiết các tiền đạo chúng ta phải có tốc độ, chỉ cần chạy chỗ. Bây giờ là một pha đi xa, một pha interception không thành công, rất đáng tiếc dành cho Mikey. Quá đáng tiếc. Nếu như vừa rồi Dragon Warriors có thể chụp được banh thành công, thì khả năng chiến thắng trận đấu này là rất cao. Tuy nhiên, bây giờ khán giả hãy cùng chờ xem pha đánh cuối cùng của 101. Rất áp lực. Áp lực cho cả hai phía. 3 chiến thần của Dragon Warriors đang lùi rất sâu, không còn là 50 defense nữa. 2 xung kích đã lên. Một pha cản phá rất tốt đến từ Mikey. Vẫn tiếp tục là hậu vệ Mikey. Một pha ném banh rất hiểm vào trung lộ của pháo thủ Sang. Tuy nhiên thì 3 chiến thần của Dragon Warriors đã lùi rất sâu. Và một lần nữa Mikey với lợi thế tốc độ đã gánh được cho đàn anh của mình.
Và có mặt rất kịp thời để cản phá được đường banh hiểm vừa rồi. Quá hay. 10 điểm dành cho hàng phòng thủ của Dragon Warriors. Bây giờ là pháo thủ Nguyên. Ra biên. Đồng hồ vẫn chạy và bây giờ là dưới 2 phút cuối cùng của hiệp 2. Tỷ số bây giờ là 35-34 dành cho đội Dragon Warriors và đồng hồ bây giờ là 1 phút 40 giây. Vẫn đang chạy. 1:30. Chỉ cần pháo thủ Nguyên không mắc lỗi ở lượt tấn công này thì có khả năng Dragon Warriors sẽ giành chiến thắng trong trận đấu rất kịch tính ngày hôm nay. Xung kích của 101 đã trở lại và vừa rồi có vẻ như là hơi false start một chút. Camera đã vào vị trí tấn công. Mạng tấn công thứ 3. Và đồng hồ bây giờ là 1 phút 2 giây. Lợi thế bây giờ đang nghiêng về Dragon Warriors với lượt tấn công của mình. 101 sẽ cần phải cản phá lượt tấn công này hoặc có một cú interception để có thể lấy lại được quyền cầm banh cho mình. Hết sức căng thẳng. Một pha toss banh hết sức lạ của pháo thủ Nguyên. Fourth down dành cho Dragon Warriors. Bây giờ áp lực lại trở về cho đội hình tấn công của các chiến binh rồng. Banh đang cách hồi mệnh tuyến khoảng tầm 10 giây. Ở lượt ném này thì Nguyên sẽ phải vượt qua được hồi mệnh tuyến hoặc là có một cú phan banh thẳng vào vùng cấm của đối phương. Sẽ là như thế nào đây? Second QB. Peter làm xung kích. Một pha ném vào giữa. Một pha chụp banh tốt đến từ cầu thủ Kỳ. Và như vậy là Kỳ đã xuất sắc chụp được banh mặc dù các hậu vệ của đối phương đã áp rất sát. Một pha cứu thua gánh tim. Và như vậy hôm nay chúng ta có thể thấy ở đội hình tấn công của Dragon Warriors, Kỳ là MVP. Còn ở đội hình phòng thủ thì Mike là MVP. Hậu vệ của 101 vẫn chơi đội hình 3-1. Và Peter vừa rồi đã có thể intercept được quả banh của pháo thủ Lân. Có vẻ như việc tận dụng một xung kích có chiều cao như Peter là áp lực cho pháo thủ Lân. Rất nguy hiểm. Bây giờ là mạng tấn công thứ 2 dành cho Dragon Warriors. Thời gian thì không còn nhiều. Thời gian bây giờ là 47 giây. Vẫn tiếp tục là Lân. Và 101 đã gọi timeout. Có vẻ như đội Dragon Warriors đang chọn phương án an toàn trước áp lực quá lớn để có thể thắng được trận đấu này. Không còn là những lối chơi rủi ro.
mà là những đường toss cực kỳ ngắn. Và bây giờ là màn tấn công thứ 3. Cách vùng cấm địa của 101 khoảng tầm 7 giây. Nguyên sẽ như thế nào? Sẽ là một pha đánh ngắn. Và chiến thần TK đã có một pha chụp tốt, chạy tốt. Rút ngắn khoảng cách. Rất áp lực. Bây giờ là cơ hội cuối cùng dành cho Dragon Warriors cũng như là cơ hội cuối cùng dành cho 101. Để có thể khống chế được cục diện. Vẫn tiếp tục là đội hình 3-1 tứ thủy trận. Với gà sẽ là người drop ra phía sau. Một pha touchman không thành công. Rất đáng tiếc dành cho đội Dragon Warriors. Và như vậy các chiến binh rồng đã mất đi cơ hội ghi điểm để có thể knock out chiến thắng ngày hôm nay. Với một đường banh toss không thành công dành cho người anh trai của mình thì bây giờ quyền tấn công lại trở về cho pháo thủ Sang. Với 9 giây cuối cùng trên sân. 29 giây cuối cùng. Chúng ta hãy cùng chờ xem những đường banh dài và những pha bứt tốc của các tiền đạo 101. Chọc thủng hàng hậu vệ đối phương. Là một đường banh dài. Và đã thủng rồi. Và như vậy đã thủng rồi. Touchdown dành cho đội 101 với chỉ 29 giây trên sân. Đội hình 50 của hàng hậu vệ Dragon Warriors có một điểm yếu là rất dễ chọc thủng nếu như các hậu vệ của mình không lùi, không chừa đường lùi sớm. Pha đánh thưởng, xoay người, ném vào giữa, thành công rồi. Và như vậy là một pha. Tuy nhiên trọng tài đã không tính điểm cho pha vừa rồi bởi vì pháo thủ Sang đã mắc lỗi illegal equipment. Không tính nha, không tính nha. Ủa vậy điểm nhiêu vậy? 40-35 thôi. 40-35 thôi. Hồi nãy không tính. 23 giây. Rất áp lực. Một trận đấu có thể nói là kinh thiên động địa. Chưa bao giờ có một trận đấu hay như thế này giữa hai đội của chúng ta. Và Kỳ đã không thể có mặt kịp thời với một pha ném overthrow của pháo thủ Nguyên. Rất đáng tiếc. Tuy nhiên Kỳ đã có thể bứt phá và đã rất trống. Còn mấy giây? Chỉ còn 17 giây trên sân và mạng tấn công bây giờ là mạng thứ 2. Dragon Warriors còn tới 2 timeout. Sẽ như thế nào đây? Một pha đi xa ra biên. Tiếp tục là đôi tay vàng của hàng tiền đạo dành cho Dragon Warriors. Có vẻ như việc bạn gái của anh ta có mặt trên sân đã tiếp được nhiều nước tăng lực cho tiền đạo Kỳ. Chưa bao giờ chúng ta thấy tiền đạo Kỳ chơi hay như thế này.
Xung kích Peter đang là xung kích chính với chiều cao và interception. Với chiều cao của mình thì xung kích Peter đã nhiễu xong được pháo thủ Nguyên. Tuy nhiên thì vừa rồi trọng tài Eli đã gọi illegal contact, hoặc cũng có thể là một pha roughing the passer của xung kích Peter. Không có interception dành cho 101, rất đáng tiếc. Chắc để cái bãi này, để cái ghế hay gì cho người ta đi. Phải để cái gì á. Quá căng thẳng. Và vừa rồi trọng tài đã ra được một quyết định rất lớn ảnh hưởng đến cục diện trận đấu. Đó là Peter đã roughing the passer. Và bây giờ là Mikey. Clock still running. Time out. Referee time out. Là referee time out hay là Dragon Warriors time out? Có vẻ như là Dragon Warriors đã gọi time out. Chỉ còn 1 giây trên sân. Chỉ còn 1 giây trên sân. Và mạng tấn công là mạng tấn công thứ 2. Cách vùng cấm địa của 101 chỉ tầm vài bước chân. Và bây giờ là đội hình four cross của hậu vệ 101 với Peter là xung kích. Các chiến binh rồng sẽ ghi bàn như thế nào? Có được hay không? Vẫn là Mikey. Vẫn là MVP Mikey. Touchdown dành cho Dragon Warriors. Và như vậy nếu không phải Kỳ thì là Mikey, mặc dù Mikey không có bạn gái đi theo. Và như vậy với 1 giây cuối cùng, đội Dragon Warriors đã có thể ghi thêm một quả touchdown. Một trận đấu hết sức gây cấn, long trời lỡ đất, đỉnh nóc kịch trần. 10 năm chơi bóng bầu dục tôi chưa bao giờ thấy một trận đấu hay như thế này. Ngang tài, ngang sức. Thúy Kiều, Thúy Vân. Và rất đáng tiếc cho đội hậu vệ 101 đã làm rất tốt với xung kích Peter đã có thể cản phá được pháo thủ Nguyên. Tuy nhiên anh ta đã roughing the passer dẫn tới pha đánh chặn interception của hậu vệ Ga, không được công nhận. Và có vẻ như hậu vệ Thắng đã chuột rút nằm trên sân. Vẫn là một pha chuột rút rất nặng. Ủa sao không có điểm mấy vậy? Và vừa rồi trọng tài đã báo hết giờ kết thúc trận đấu hết sức là
chưa từng có trong lịch sử Việt Nam VFL. Một trận đấu giữa hai đội Việt Nam rất hay. Đánh qua đánh lại ghi bàn, theo đuổi bảng điểm và rút ngắn bảng điểm, cũng như là kéo dài bảng điểm, cứ như là đánh bóng chuyền với những pha ghi điểm dài, đường banh dài, và tất cả các tiền đạo của hai bên đã có mặt bứt phá. Và phần thắng chung cuộc rất bất ngờ đến từ đội Dragon Warriors với chỉ 1 điểm, 41-40. Hẹn các bạn đến trận đấu kỳ sau với trận đấu cũng có thể là hay không kém giữa Mavericks và Thunder. Sao mất sức quá nè. Nó nói sao oxy nó lên sao?
Season 9. We got a good one for you today. We got last couple seasons champions, Thunder versus Mavericks, the only undefeated team in the league right now. It's a battle for number 1 seed. All right, we should be getting the game underway shortly. There's a whistle from the ref. Let's see if Isaac can keep it going, build on that big win last week. This should be their biggest test in the regular season. So we have Mike, Jackson, Tim, Mintai, and Isaac on offense. Thunder getting ready to start their opening drive. Dat, Howe, Hedgehog, Kong, and, sorry, I don't know the other player, on defense for the Mavericks. All right, we got a spread left. Got Tim out wide by himself. Snap. Cleats the hitch. Kong makes the tackle. Good for about 6 yards. About an average start on the first down. Coming up on second down. Offense lined up, ready to go. Defense get in position. Thunder showing another spread left. Second down. Snap. Quick toss to Michael. Oh, gets some pretty good yards out of that. Howell on the tackle. We got a 3rd and short. That was good for about 10 yards. 3rd and short. Snap. Same play again. Toss to Michael. Gets about 5 out of that. 5, 6. First down. Thunder moving the ball quite well to start the game. See if Mavericks got to answer. A bit loose on the coverage. First down. Looking again for the short. Short hitch to tie. Good for maybe 4 yards. Second down. Thunder just methodically moving the ball down the field. Taking the quick tosses and quick hitches. All right, we're a little bit tighter now. Tim still spread. Oh, yeah, Tim going to the out. Good yardage on the out. Hedgehog on the tackle. Some players to watch here is Hedgehog at safety. Tim out there at wide out. 2 big playmakers on both their teams. They're down. So far, Thunder has not been taking any risk. Taking it nice and easy. I got Tim on the spread left. Oh, a little bit of false start. Ball, oh. All right, it's touchdown, my bad, touchdown. Something looked funny there, looked like a false start, but no flag on the play. I don't see the signal for the touchdown for some reason. Touchdown, okay, that's touchdown. Kind of snuck it in. Going for the 1-point conversion. Thunder takes the lead, 6-0. Sees that out again. Oh, didn't take the out. Look for more. Scrambles around, throws it up. Oh, almost completed Mintai on the 4 flat. All right, conversion, no good. Score is 6-0, Mavericks ball. All right, Thunder made that drive look pretty easy.
Just took the easy stuff all the way down, and it was enough to move the ball. Time for Mavericks to show what they're made of. Players to watch here, Hui and PP, a good receiver for Mavericks. Lynn also is probably leading in receptions for the Mavericks this season. This offense has been on target. They are now going against one of the strongest defenses in the league, so let's see if they can continue the momentum. All right, first down. Let's get it started. Let's get going. All right, we got spread left. Same formation that Thunder ran most of the time. PP's a little tight. All right, he looks downfield. Look for the open man. Oh, toss in the middle. Oh, it's complete. Oh, he beats one defender. Did he? Oh, no, Tim made the tackle. Tim got it. All right, it's good first down yardage. Good for about 6.5. Second down. For me, I think the goal is to get 7 yards every time. That's basically equivalent to the 3 yards in tackle football. You need to get at least. So they're slightly below that on this first down. The second down, let's go. We looking downfield, looks left, throws back to the middle again. He's got his man. PP decides not to take the first down. The reason they did it, he wanted a 3rd and short. It's a chance to take a shot and then get the first down, try to get an extra down out of it. It's a little risky, but this gives a chance for to take the shot at the end zone and then secure that short first down. So 3rd and very short. Look for him to take a shot. I don't know why the defender is across the line. What is he doing? Not sure what Jax is doing there. Is that a legal equipment situation? I don't know. You know what happened there? I didn't. Yeah, Jackson was just standing over the center. Stand over? Really? He stepped over? No, well, he was standing over the center, like holding him, and yeah, I don't know. That should be a penalty on the defense encroachment. Maybe, I don't know. Yeah, something was wrong. He's trying to stop. Oh no! Oh, he took the penalty to give the first down. That's what it was. Oh, I'm sorry. I don't know if that was a good decision, but he. Oh, we'll see. That takes a 10-yard penalty. I don't know if that's worth it. You give him first down and not long to go. First and about 13 to the goal line. So Jackson was getting a penalty on purpose. That you got to be careful. That could be an unfair tactics penalty as well. Oh, yeah. All right, he looks downfield, looking for the button. Oh, he beats one defender. Oh, finds the man in the middle. Touchdown. Well, I thought that was, yeah, touchdown. Got a touchdown signal from the line judge. Not so many enthusiastic touchdown signs. Touchdown. All right, 6-6, and going for a 1-point conversion. In flag football, we have a choice to go for a 1-point or 2-point. Take 1 point from the 5-yard or 2 points from the 10-yard. Mavericks is electing to go for 1 and try to pull ahead, try to take the lead. All right, in tight, crunch formation. Crunch is where the center is in the bunch. Ball's tossed up. Oh, complete in the back of the end zone for a conversion. Conversion is good. Mavericks will take the lead 7-6. Been all offense so far, just moving the ball down the field.
I think the only incomplete we've had is on the Thunder's conversion. It's easy, smooth ball, about the equivalent of smash mouth and tackle. Just make some little short passes and flag. All right, motion right. Michael coming up, got a set. He went forward. Yeah, he set. Hal comes up to meet him. Isaac looks right, looking left, looking for an open man, throwing deep downfield. This guy's man. Oh! Hedgehog gets the interception. Came down with it. Got to watch him. He's a danger when you throw deep. He's a good safety, very good safety. Very big play there. See if Mavericks keep that momentum going. Big play. Most of the time this works for Thunder. Just throw it down deep to Tim and he'll get it. But when you got a strong safety there and he's there, there's danger. So now excellent starting field position for Mavericks due to that interception. Interceptions are the only way to get field position in flag football. There's no punting. So now you got a 1st and short. I wonder if Jackson's going to take that same intentional penalty strategy. Don't look like it. So, first down. First down, PB out really wide, right on the sideline. Mintai comes to meet him. Spread left. Snap. Lolo, he got it. Tosses over the middle again. Good yardage. Good first down yardage there. Good for about 8 or 7. All right, first down. First down, about 14 yards to the goal line. Probably need to put up at least 5 yards a down here. Make sure you get in. Give yourself the opportunity for 1 incomplete. All right, in with that tight formation. Snap's good. We looking downfield, running around the rusher. Gets that middle again. It's been a hot target, number 18, producing for the Mavericks. Early all season, but today he's off to a great start. So good yardage there. We'll have about 2 yards to the goal line on the 2. Second down. Offense in great position. Here's where you want to be smart. You don't want to take any risk. You want to throw it to either your guy or nobody. Throw it out so nobody can get it. Throw it away from the defense. Second down. Second down, going with a tight formation again. Kind of like a crunch, except for PB's a little spread out. There's a toss. Looking for his man. Oh, good dodge. Oh, he's got him. Touchdown. Good scrambling there to get that extra progression. Mavericks up 13-6. Probably going to go for 1. Again, they have the choice to go for 1 at 5 yards or 2 at 10 yards. Wee comes out. Probably going to be calling QBing on the conversion. All right. Set up for the conversion. We're in crunch formation. It's bunch with the center. Because in flag football, you can throw to the center. Oh, ball up. Oh, interception. Michael gets the pick. He will be tackled. Conversion, no good. All right, got a first down coming up. Thunder gets a chance to make amends for the interception. Got to be careful on these deep balls. Got to make sure Tim's open. He's good at catching in traffic, but when you got a good safety like Hedgehog, you got to be careful. All right. Tim seems to be quick hitch.
Oh, you got past him. Good move on Tim. Good move by Tim. Get extra yards. About a yard shy of the first down. I think it ends up being about 22 yards or so. Oh, whoa, they gave him the first down. My bad. First down. All right. Ball snap. Looking at Tim. Quick hitch again. Oh, it makes another move for extra yards. Wow. 2 big yards at the catch for Tim. 2 big plays with yards at the catch. Now, you got a receiver that can do that. Just do that all game. Low-risk play that turns into big yards. All right, first and short. I think it's probably about 6 yards to the goal line. I can't quite see. I would walk around, but I'm kind of on a leash with the cord right now, microphone cord. All right, let's go. Second down and short. Tim in motion. Skipping out to the right. Is he looking? Deep. Throws it up to Tim. Oh, Jackson comes again. Actually, maybe it was to Jackson. Touchdown, good. All right, touchdowns. All right, 1-point conversion. Okay, Thunder get a chance to tie it up here, down by 1. 1-point conversion. Ooh, made a little bit of false start again, but that's okay. Toss it up. Deep ball to Peter. Did he get it? Oh, it looks like it was out. Whew. Oh, let's wait for the call. I thought it might have been out, but let's see. I don't see signals from the refs. They're discussing it. In flag football, you only have to have 1 foot down in bounds. So no good. Perhaps the foot out of bounds first, or on the line, which is out of bounds. All right, we got 1-point game. Shout out to BB from Mavericks. He's on my fantasy team. Got 7 points for me on that last drive with the Mavericks touchdown. Back to you, Trey. Yes, we do have our first ever VFFL Fantasy Football League. We start 5 players and can score points at any offensive position. If you're interested in joining next year's, talk to Eli or Kevin Huynh. All right, first down. All right. We got a 1-point game. Mavericks up by 1. It's turning out to be the game we all hope for, a close, fun game to watch. We in shotgun again, spread right. Snaps back, looking down, got his man in the flats. Quick tackle. About 6 yards. Oh, yeah, about 6 yards on the play. Defenses might have to start getting a little bit more aggressive. Most teams are taking advantage of the soft play. Second down. Spread right again, which I think is a basic formation. Snap. Find his man. Yeah, got another guy in the flats. Lynn got good yardage on that. Perhaps another 6 yards or so. 2-minute warning in the first half. We are down in the 2-minute warning. Plenty of time to score.
The way our rules work in flag is we have a running clock all the way to the 2-minute, and then it's just like regular football. Stops on first downs and out of bounds and penalties. 3rd and short coming up. Third down. Let's get down. All right, 3rd down. Thunder's a bit loose on the corners. All right, snap's good. Look for his man. Scrambles in the middle again. Got him. Got him in the middle again. Number 18's been the workhorse today. We just find that middle open quite often. Good, safe plays. Good passes. So now we got a first down. First down about a little under 12. That white line should be 12. 5 plus 7. I did learn some basic math in Louisiana. That's about it. Just addition. All right. Spread right. Oh, motion. Lynn in motion. Floating one side. Lynn's got the ball underneath. Making yards. Good move. Makes man miss. Julian makes a tackle. That was good for about 6. All right, 2nd down from the 5-yard line. 5 yards to go. Clock is running, but there is plenty of time. Thunder should get the ball back with plenty of time, regardless of what happens here. Oh, we got a ref timeout. Discussion on the refs. Let's make sure the refs understand to give the signal for clock running or stopping. Our refs are volunteers. They're players on other teams. That's 2nd down here. 2nd down, Mavericks up by 1, looking to extend this lead before the half. Receivers in tight. Snap's good. Look for a man. Flooding one side. Got the man. Got you. Chachu. Good job. Touchdown. Mavericks' 3rd touchdown. Let's bring the score to 19-12. Looks like they're going to go for a 1-point conversion. All righty. So, bud. All right, big conversion here. Chance to go up by 8. Huh? Okay, sure. Yeah, I need to warm up. All right, snap. Fake handoff. Looks left. Got his man in the middle again. Number 18 is owning that middle. Can't guard him in the middle. That's his territory. Good job. Void. The void. Ain't nobody in the void but him. It's his void. All right. First down. See if I can hear the time here. First down. We're definitely inside the 2-minute. All right, sounds good. Fake, pump fake. Oh, going deep, throwing it up. Oh, out of bounds. All out of bounds.
All right, there looks to be a flag on the field. Let's have a discussion. First down. Hey, Rolly, how much time? We have 1:20 left in the half. Running clock. Or live clock, should I say. 1:20 is plenty of time. I'd say the normal 2-minute offense for tackle doesn't come until 1 minute, maybe 1 minute and 30 seconds. Are the two different offensive strategies you have. All right, what is the call? I am not sure. Oh, pass interference called on that. I don't know if that was a catchable ball, but maybe. Oh, that's a tough one. Automatic first down. So no, Thunder will be shooting from a shorter distance. See, first down. Spread right. Eyes at the ball, looking left, pump fake, going right. Got his, slightly overthrown, a little overthrown. Trying to get the ball to Michael coming across. All right, snap. Gets Tim quick. Oh, drop. You don't see Tim do too many drops. Don't see too many drops from Tim. But, you know, when you're targeted that much, it's going to happen. Third down. Third down. Julian subs in. That's that big number 1 for the Thunder. He's a fourth down machine. This time a third down. Bring him in a little early. All right, Isaac looking right to Tim, looking left back to Julian's side. Got Julian for the first down. Secure that first down. Dat with the tackle. 1:05 left in the half. 1 minute, 5 seconds. Plenty of time. Mavericks will probably get the ball back with more urgency. But let's see. Let's see if Thunder chews this clock up and scores a touchdown. All right, got a spread left. All right, looking for that. Then get the quick toss. Throws it up to Michael. He's got his man. Is that a touchdown? Touchdown. Touchdown. Couldn't see if anybody got the flags, but it don't look like it. Touchdown, Michael. Isaac to Michael. All right, Thunder staying in this game. 20-18. Are they going to go for 1 or 2? Thunder is down by 2. Do they want to get it back to go into halftime, hopefully tied? If they can get a stop. So, yeah, they're going for 2. Thunder is going for 2, looking to tie this game up. Somewhere, okay, cool. Thank you. What's up, buddy? Huh? All right, let's go, Isaac. Isaac scrambles right, throws it left, tosses it up. Let's try to, trying to give a high ball to Peter there for that conversion. Use his basketball skills on the football field. All right, so now we got Mavericks up by 2, 20-18. And now it's first down. Should be roughly about a minute. Oh, what's the time? Oh, 1 minute, yep. See that, I can count. I can count due to, I'm sure everybody's surprised by that, but prove myself. All right, let's go. First down. All right, looks like we got 2 rushers signaling. The rule is you can only have 2 guys signaling, and that means they get the right of way. You can still, anybody can rush from 7 yards, but you do not have a right of way if you do not have your hand above your head. So we got 2. Looking at double rush here. Are they going to bring them both? Bringing 1. All right. Toss to flats. All right, clock is still running within a minute.
All right, keep going. Let's see how they clock manage. Second down. Clock management is very important, especially with the short games we play. We have 2 short halves, so you need to make every drive count. Second down. So far, Mavericks have been perfect on the drives on offense. Ball up, tossed up. Oh, it's out of bounds. A bit too deep. Clock stop. Third down. This drive is going to be big for Mavericks, so they can go into halftime up by a little more than a score, or a little more than a touchdown. They're going to be good. Because Thunder will get the ball to start, I believe. Could be wrong. All right, third down. I believe Thunder gets the ball, but I could be wrong. I've been wrong once or twice in my life. All right, third down. A longer third down. Thunder is a bit loose, a little bit more loose than normal, which probably should be. All right, he looks left, right, looks right. Got a toss up to PP. It's out of bounds. All right, we're coming up on a big fourth down. Got to be careful now. Looks like you could give the ball back to Thunder with time. And Ssix has a heck of an arm. He's going to chuck it downfield. I'm going to put Julian and Tim to work. All right, it's a big fourth down. Oh, so we got a penalty here. I'm sorry, I did not see the flag. We got a penalty. Do we? Got a penalty? No. Oh, I think the ref was just checking to make sure the 7 yards was correct, I guess. Not quite sure what's going on, but big fourth down here. You want to preserve the possession at all cost. Good strategy here is to stretch out the cornerback and have a shot at the end zone or the first down. It's in at least 2 guys. All right, double toss. Scrambles, got the guy in the middle. Oh, that is a costly drop. Unfortunate. That would have been the first down, preserved possession at least. Oh, that could come back to bite him in the ass. Yeah. How much is it? 21 seconds. So Thunder has 2 timeouts with 21 seconds. Oh, yeah, they've definitely scored quicker than that. But with the 2 timeouts, gives them a lot of options here. But expect them to take a shot early. I could see it on their face. Watch Tim on that outside, Julian on the other side. Let's see. Julian short. Oh, no, they took the short. Julian on the hitch. Gets the yardage. Clock still running. I did not hear a timeout, that's for sure. They're going to try to hurry up, try to preserve timeouts. Oh, the ref's holding the ball. I did not hear a timeout there. Oh, what's going on here? Did they call timeout? I didn't hear it. Hey, Rolly, was that timeout? 17 seconds. Okay, so they did get the timeout. I'm sorry. Didn't hear no whistles or any action, but there was a timeout. We do have 17 seconds. Second down, 17 seconds. First down stops the clock, and they have 1 more timeout left. Could theoretically get up to 4 downs, 4 plays out of this. Thunder's in good shape. No reason to be too risky here. Oh, he's going deep. Got Julian wide open. Oh, touchdown. You know he's going to catch that one. Wide open. Wow. Big touchdown for Thunder. They're going up 24-20. Chance to go up a little bit more. This is going to be, so we got 12 seconds left. So when Mavericks get the ball, they'll have 12 seconds. Yeah. Yeah. Mavericks definitely has a chance. And I believe, yeah, they have both timeouts as well. So 2 timeouts left for Mavericks. 14 seconds when they get the ball back.
Thunder is going for 2, going to try to stretch this out to a 6-point lead. All right, so watch Tim break into that corner. Line up in to give probably more space. That's my guess. For 2-point conversion. Getting the ball right. All righty. 2-point conversion attempt. Yeah, he's got Tim outside, but he did not give it. Throws it in the middle, trying to give it up to Julian just to let him jump for it. Dad, great job standing in front and playing good coverage. Gets the stop. All right, we have a 4-point game here. I will, as soon as I need somebody to take my spot. All right. Yeah, I will out there. All right, we have 12 seconds. All right, again, showing 2 rushers. Trying to double blitz. Only one goes. He's got his man in the flats. Tackle. We got the timeout. Do we have the timeout? All right, so the timeout was called. Hey, how much time? Hey, Rolly, how much? Hey, Kevin. Oh, I'm going to try to get the time for us. We got a 2nd down coming up. Hey, Peter, can you get time for me? Oh, it's going to be more than that. 6? Okay, 6 seconds left. It's time for 2 plays. 2nd down. Got to call a quick timeout, though. Anything that's not a first down or out of bounds. So they did burn some time off there. The timeout must not have been given immediately. Second down, one more timeout. Snap. Oh, hits him quick. That's the first down. Yeah, get down, get down. All right, clock stops. Time for one more play. 3 seconds, yep. One more play. I have seen a 2-second play run, but that's a quick toss and down. So in this situation, you got too long to go. It's one play. One play. Last play. Thunder is playing loose as they should. Should be in prevent defense. Got Julian deep at safety. Michael and Jackson on the corners. They're going to show, probably looks like they're going to show 2 rushers again, but only one's going to blitz probably, and one's going to cover that middle. Let's see. This is the time to put extra pressure on the quarterback. Let's see. All right, Mavericks is going to take the timeout, talk about it. Smart movement by PP. Let's figure it out. Make sure you got a good play called. See what the defense is showing you. Both teams game planning. Let's be smart here. Smart, good football. Last play, big last play. Who's going to go into the half up? That's a big question. Question about to be answered. Let's get the attack. All righty. Tight right.
Snap. We looking downfield? Looking. Oh, he's got his man. Does he get? Oh, is there going to be a flag there? That was that going for the ball? Looks like it. Looks like no flag on the play. Good defense. Good hard defense. All right, that's the half. Halftime. So everybody go run to the fridge, get you a cold brew, get you a Rooster beer, one of our sponsors. All right, I'm just going to run away. Hopefully you have somebody announcing for the second half.
start the second half. Pick 6. Second half. Thunder will extend their lead instead. It's 30-20. Alo, alo. Alo, alo. Alo, alo, alo. Alo, alo. Alo, 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 alo. So refs are still discussing. It looks like they did call a contact penalty. They're explaining it now to the Mavericks captain that there was contact on Big Pete night. And so we will have a retry of the 2-point attempt from the 1 point. All right, so Thunder are going to have a 2-point attempt here from the 1-point line after the penalty. And it is the jumbo lineup here with Pete Knight on the field, and it's a quick snap to Julian direct. He throws it back to the corner, but it's incomplete anyway, so Mavericks do get the stop. But again, Thunder crack open the lead to 10 points. So Mavericks are going to need to score and get some stops on defense, which they haven't been able to do after that first interception on the first drive. Thunder have scored every chance they've got the ball. So we'll see how Hui responds here. First time facing a deficit of this size this season. Let's see how this Mavericks offense performs under pressure. Hui will take the snap. He goes over the middle, and he's got David, his most trusted receiver, over the middle. He's still running, but there was a whistle, so the play's going to be done. And it looks like the whistle was blown, even though none of the flags were off. But the play will still be dead at where the ball was when the whistle was blown. And I think we had an inadvertent whistle from the refs. So there was an inadvertent whistle because no flag was pulled. We also have a penalty on the Thunder, roughing the passer. So they're going to get 10 yards from where the ball was, from where the runner was when the inadvertent whistle was blown. So still a massive play for Mavericks. They're all the way down near the end zone. They're going to get a 1st and goal here. This is the kind of response they needed, but you can tell the tempers are starting to rise here a bit. Mavericks are upset that they had that early whistle. They thought it should be a touchdown. But by rule, the play stops as soon as the whistle is blown by the referee. So it'll be 1st and goal for the Mavericks. Looking to answer after that pick 6. 1st and goal.
Hui takes the snap, looks right, looks left, over the middle, and it's broken up by Tim. So Hui looked right, looked left, settled for a pass over the middle, but Tim was on it. Coming over for the pass breakup. So it'll be 2nd and goal now. Thunder holding here would be massive. The Mavericks absolutely need to score in this drive. See what they draw up here. He's got 2 receivers to his left, 1 to the right. Got Lin goes in motion. We got a fake handoff, but a little miscommunication there. And Hui throws it onto the back of Lin. Incomplete. That'll bring up 3rd down. Starting to see a little bit of frustration from this Mavericks offense that has moved the ball pretty effortlessly throughout the season. An uncharacteristic mistake there. Brings us to 3rd down. Now we got 2 receivers to the right, 1 to the left. Hui takes a snap. He looks right. He throws to David, and it's caught, and he's in. Touchdown, Mavericks. Big response there. And the Mavericks draw within 4 points. Just like that first touchdown, it's Hui to David for 6. So Mavericks down by 4. Looks like they're going to elect to have a 1-point attempt. One-point attempt here. This would bring it to a 3-point game. And now Hui's coming under center. He's going to take the snap under center. We got Lin in motion behind him. Takes the snap, looks left, looks right, throws it up, and it's caught in bounds by Lin for 1 point. 30-27 now, the Thunder lead. So the Mavericks get the score they needed. Now can they get the stop? So the Thunder offense looking to respond here, protecting a 3-point lead. We got Tim and Big Pete all the way wide on the sidelines. Mike in the slot. Isaac takes the snap. A quick shovel to Mike. He's spinning, still spinning up. And tackle near the sideline for a moderate gain on 1st down. You can see how the Thunder, they send their receivers wide and look for the opportunity to attack the middle. And it looks like Thunder are going no huddle here. They're going right onto the ball. Same formation as before. And they're going to do the same play as before, but it's dropped. So Thunder run the same play twice in a row. First time successful, second time dropped. Brings up 3rd down here. A stop here for the Mavericks would completely change this game, would put them back in control. Thunder do not want to let that happen. They're going to try and keep their offense out on the field and push that lead back up to double digits. Isaac takes a snap. He looks quick to Tim. Pump fakes. Throws it back over the middle to Mike. He's got him. 1st down, Thunder. And Seattle Mike has been busy today. Had the pick 6 earlier. He's had several receptions operating out of that slot position. Big 1st down for Thunder, but it's just over the line, so they got to go all the way. Isaac takes the snap. Quick hitch to Tim. Still alive, and there's a pull. A good 1st down gain for the Thunder. Get them about halfway to their target.
It's a play the Thunder like a lot, throwing that quick hitch to Tim. Let him run after the catch. And that'll bring up 2nd and goal. Mavericks with their 5 across defense. See how they want to respond here. We got Julian in the field. He takes the quick snap. And a little fake spin move before he's pulled down by Howe for the Mavericks. Moderate gain brings us to 3rd and goal. Tiger hat. Tiger and bees. 3rd and goal here. We got Pete out left again. They've gone to that fade jump ball route to Pete 4 times already. And Julian's getting a little wardrobe makeover here. Looks like he's ready to go. Tim on split out right. Julian in the slot. Let's see what Thunder has here on critical 3rd down. Isaac takes a snap. He's going to Pete, and it's caught! And that's a touchdown for Big Pete Knight. Big response from the Thunder offense. That's what they do. Push the lead back up to 9 points. 36-27, and they're going to go for 2 again here. Try and crack that lead open to 11. So Thunder looking to extend the lead to 11. Isaac takes a snap. He's looking right. Pump fakes, goes back to the left. It's a jump ball to Pete again. And this time it's caught. 2-pointer is good. It took him a little while to figure it out. But that is a big weapon. Not many teams are going to have the size to compete with a jump ball like that. So Thunder will extend the lead here to 11, and Mavericks find themselves back in the position. They're going to need to score and to stop. Thunder are not a team you want to play catch-up against. That pick 6 still looming large as the pivotal point in the game on that first drive from the Mavericks. But let's see if we can keep his guys composed and march this ball down the field. Takes the snap. He's looking to his left. He throws it up. A jump ball in the air, but it's caught. Bit of a dangerous pass. A lot of traffic in there. But it is the Mavericks that come down with it by number 13. Brings us to 2nd down. Second down for the Mavericks. Hui takes the snap. He's looking to his right, throws the quick hitch and curl to Lynn. He's coming across the field. And a nice tackle by Tim limits it to a short gain. Third down here for Los Mavericks. Absolutely critical first down. They have to score on this drive to stay in this game. And Hui under center takes a quick snap, hands it back off to Lin, who's going to run it, but a big pull. Big pull by Thunder legend Mintai. He's been doing that for years, folks. Mintai in that yellow hat, iconic Thunder defender. Makes a huge play. And this is the biggest play of the ball game so far. 4th down for the Mavericks. If they don't get this, that might be all she wrote. Big play for the Mavericks. Number 1 seed in the league so far, trying to keep themselves atop the standings. Must have this 4th down. Hui takes the snap under center.
Scans, throws it downfield, and it's intercepted! Intercepted by Julian. A little celebration, possibly unsportsmanlike conduct, but no flags. And that is a critical turnover for the Mavericks. They tried to push the ball downfield, didn't go for the short fourth down, really tried to play it. You wonder if they felt the pressure there, felt like they had to take some chance. But the ball will go back to the Thunder. They're all smiles in the huddle. It was a little tense early on, but the Thunder, with a couple of key defensive plays that really turned this game around. The pick six by Mike to start the half, and then the interception on fourth down by Julian. Back to Isaac. He's going to roll. He's going to throw it back across his body to Tim, but it's out of bounds. So an 11-point lead here for Thunder as this second half winds down. Mavericks aren't completely out of it, but they're going to have to basically have a perfect game from here on out to have a chance to win this one. Starting with a stop here on defense. Quick shovel to Mike. Pulled. Short gain there for the Thunder. That'll bring up third down here. Isaac takes a snap. He looks to Tim for the short hitch. And he's right around the first down mark. And let's see. It looks like he's going to have enough. First down and the 2-minute warning. And that'll just about do it. And there's not much chance for the Mavericks now. Thunder are going to go on to win this one. Setting up a very interesting final week of the regular season next week. That number one seed will be determined by point differential. Thunder are playing the Sharks next week. Mavericks playing simple play. And the Swarm taking on the Dragon Warriors. So all top three seeds will be in action next week, but none playing each other. As a reminder to our viewers, the top two seeds get that critical bye week into the second round of the playoffs. So all three of those teams are going to be pushing for that. At 3-1, they're all in play for the number one seed, the number two seed, or they could drop down to 3 or 4 and have to play in that first round. So Thunder are certainly going to look to score here to try and push that point differential, put themselves in position to claim the number one seed. And Isaac takes it quick out to Tim, turns, pulled, clock running. And Mavericks will take a timeout here. That's the final timeout for the Mavericks. Coming up in our final match of the week, it's the Sharks, it's the Swarm. Two teams with a bunch of old guys on it. Expect a lot of cramping, a lot of puking, a lot of huffing and puffing. And Isaac takes a snap, rolling right, quick to two, Julian, but it's incomplete. 1 minute remaining. We got a fourth down. No, excuse me, that's a turnover. So again, the Mavericks, they're unlikely to win the game, but a touchdown here is still important for point differential at the end of the season. So still a lot to play for.
The Mavericks are down by 11. They can draw within 3 points on this drive, potentially, if they can score and get a 2-point conversion. So even if they can only get that and make it a 3-point loss instead of an 11-point loss, that would certainly make a big difference in the final standings. Hui, no, it's a direct snap to Bibi. Fakes the pitch to Hui. There's a downfield, and it's caught. And they're on the hurry. They're on the ball. No huddle, no huddle. Clock is still running. They got to get set first. And a spike. I don't know if they were set. The referee should not allow the ball. Referee should not be allowing play to continue when the 7-yard ref isn't set. But nevertheless, it's a spike for the Mavericks, so they will stop the clock. So that'll be a 3rd down here for the Mavericks. And it's the same direct snap. Fakes the shovel pass. And it's going to be Lin. First down for the Mavericks. That'll stop the clock. So that critical point differential is still a factor here. Thunder do not want to give up a touchdown here, even if they've got this game secured. The number 1 and number 2 seeds are certainly not secured yet. Spike it to stop the clock. That'll bring us to 3rd down. .15 seconds left. 3rd down. 2 plays remaining in the game. So let's see if Polo will be able to play on offense and defense today for the whole game. The Swarm decided to only have 5 players today. It's an interesting strategy. We'll see if it works out for them. They really wanted to have every player be really invested in the game, so they're just going with 5. Third down here for the Mavericks. Hui backs up in the shotgun. Takes the snap. He's looking left. He's looking right. Throws a dart, and it's caught, and it's out of bounds. That'll stop the clock. 4th down here. Last play of the drive. And it's inside the 1-point conversion line, so it's going to be about 4 yards the Mavericks will need to score here. They are not able to run the ball, so there's going to have to be a pass. This may be the last play of the game, unless Thunder go for a deep ball. And I think we have a timeout taken by the Thunder. They want to get their defense right for this final play of the drive. Maverick Swarm coming to you after this one, our final game of week 4. Julian seems to think that the Thunder have the number 1 seed, although that is not true. Depending on the point differential, they have not secured it yet. All right, 4th and goal here for the Mavericks. Perhaps their last play on offense of the game. And we will take the snap. It's a low snap, but it drops. And that is not how you want to finish the game if you're the Mavericks. That's a tough way to finish. You could see a lot of frustration from a team that's had nothing but success this year, facing their first loss in a very frustrating manner.
So Thunder take over. They as well may try and score here in the last 12 or so seconds of the game to, again, play for that point differential. The Mavericks really do need to defend here and make sure they don't give up a late touchdown. Julian's in. We'll see if they send him deep. See how the Mavericks want to play this. If they're gonna, it doesn't look like they're playing a prevent defense. Oh, that's going to be a false start on the Thunder. They tried to go on 2, but one of their receivers went ahead and took off on 1. That'll be a penalty, half the distance to the goal. Replay first down. No time off the clock. Try again. It's a direct snap to Julian. And he's going to throw it all the way downfield. It's short. And the interception is dropped, which is good for Polo's fantasy team. And that's the game. Thunder take it. An 11-point win for the Thunder. First loss of the season for the Mavericks brings us to a 3-way tie for the number 1 seed between the Thunder, the Mavericks, and the Dragon Warriors. All 3 teams in play for that number 1 seed and then number 2 seed to get the critical bye week. All right, and we will move now to our final match of the week. It's the Sharks trying to dig themselves out of the basement at 0-3, trying to get that first win of the season against the shorthanded Swarm. Trying to claw their way back up to 500 at 2-2 and set themselves up for a chance still to get a bye week in the playoffs if they're able to win out. Swarm, Sharks, coming up next.
Oh! What is that? 102? One. What's up? Chụp đi anh, chụp đi anh. Tình thôi, Messi không có tình cảm đâu mọi người. Anh em mù quá. I'll try to play with you and be nice.
Lan đưa em đi một cách gì đó. Ủa thì số nhiêu chị Ruby? 20 6 6 20. Sát 6. 26 không. Okay, welcome back, guys. It's been a long day, and this is week 3, week 4, third game of the day, the second half of the Shark and Swarm. We had a lot of trouble, of a technical trouble, and now we're back on the track. Amicus from team will be your commentator for the second half. Now we have the first drive from Shark. They have gained the first down. Now Lewis for Cam. Quick pass to him and a drop. Come on. That's the easy one. Today, Swarm only have five people on the pitch. And they play both offense and defense. This is a huge change for Shark to rise up for their first game win. Big ball and a good defense from Trey. Jumping from the middle of the field with a cover one situation, and he was there. Defense is one of the tallest guy in the league. Good defense, Dre. As you can see, the sun is hitting and Swarm is getting a little bit trampling. But I think they can do it. Show the cover one. And Lewis knows that. Good flag. Good catch from Cam. And that's 10 yards for Shark. Now is the third down. The referee has got a timeout on the pitch. It's a beautiful day, and Shark is on the lead. I think they can have their first win, as Swarm is getting a little bit tired now. But we'll see. Trey has just poured out a pretty good defense right now. Timeout is over. Shark is in the no running zone right now, getting ready.
And there's a whistle. It's the first down. Wow. Little adjustment. Russell come from the middle. It's cover 4 on shot. No, that's cover 2. Quick pass. And that's the touchdown for Robert Purr. That's a good ball. Good call from Shark. Swarm is now down 4 for a touchdown. I don't think they can pull this off. But their will is quite remarkable right now. Shark's gonna go for 1. Still Robert in the center. The sideline is quite open now. Swarm is ready for a man coverage. No, that's cover 2. And open in the middle. That's the good read. Lewis has put Lane for his 1 point. Here's the offense from Swarm. Five players on the pitch. We have the youngest guys in the league. That is Tony. He's only 14 years old on the sideline. There's a fall from the Shark. Trey. Foul Kevin, no! That's a very low ball on Trey. And they are on second down. Shark doesn't have a good coverage on that drive, but Trey cannot make it happen. 3 more try. And that's a drop for Kevin on the stats. Sorry, Kevin. Second down on Swarm. Sub 4 on Shark. Little touch there. And again, like 3 yards. Swarm has no other options but trusting their present player on the pitch. Very quick call. I think they're gonna be the same play. Big gap from behind, but Luke is going to read it or not. Big run from Kevin. And that's the ball. Ooh. The drop is a little bit too far, but Luke has just adjusted and make a good pass step on Kevin. Good attempt there, but Swarm has just gone a little bit too far. They now 4th and long. On Swarm, now this is interesting. 4th down for Swarm is usually Trey to Kevin. I don't know whether he can trust another player or not on this drive. Everybody's on Kevin. Good ball. No, that's too low. Turnover for Shark. That's a turnover. The ball's still too low. They have one guy on the wing to draw out the defender, and then Polo come from the side. But that's not enough. The ball was too low for him to catch it.
Now we have the drive from Shark. Lewis is quite comfortable right now. He has a good chance of winning this game. Just a good day for him. Good fake, play action, body catch. It's Trey versus Kim, and the touchdown is on Shark. That's the speed of Kim. Trey has drained out from that play. He throw, he pass depth, he tackle, he make a run. Now he has to defend one of the fastest guy in the league. That is Kim, and he's failed. Nice try for Swarm, but the lack of people on their team is now showing that they're not ready for this game at all. One point for Shark. Good snap. To the sideline. To Matt. And he dropped. That's not good. But it's okay. Shark is on the lead now. They are 5 balls ahead. First down for Schwam. Good snap. Kevin to the sideline. Try to get in. Good tackle from Griffin. But Schwam got what they want. Short yards to build up for the game. Second down for Schwam. Formation change. A little teasing there for Kevin. That's the penalty. We have some unfair tactics on the game. Shark is trying to drain out their opponents. Swarm is getting a little bit of frustrating. Boys, we don't have time for that. Come on. Automatic first down. That's an unfair tactic, and the referee has decided that is a 10-yard penalty and the first down for Swarm, I think. That's the correct call. Hey, pick it up again. Do it again. Pick it up again. Oh, good ball from Fook. But it's a little bit
trajectory of the ball was a little bit too far behind, and the player is now doesn't have enough time to adjust his hand. Now we have second down for Swarm. They are in a very good spot right now. There are high chance that they can score this drive if they use it correctly, use it wisely. Nice and easy, Trey. Trey have like 3 more downs to try something else. Shark is showing their defense very early right now. Will Trey seize it? That's still too much. Past 2 people and a touchdown for Polo. That's the parry on the Shark and also the touchdown. And up. Good ball for Trey. Good snap from Polo. Oh my God, that ball went straight to the pylon. Oh my God, that ball went straight to the pylon. Lang is on fire right now. But anyway, that's the first down for Shark. Swarm showing their defense also. That's cover 1. Gap on the sideline. Will Lewis see that? That's a good play call. But the ball is too low. We have like 10 low ball already. Most of it come from Trey, but Lewis add up a little bit. That's the second down for Shark. Swarm. Julian, what's the field time? 6 more minutes. That's a good ball, good catch, good swing, and a good spin. He like a tornado, bro. Swarm is draining out right now, and Kem took every chance he had. Trying to put some miserable Swarm player and drain their last energy out of the game. These guys, Swarm players, gonna have to play offense next. That's 2-minute warning. Như Mercy với anh em. Chưa hả? 239 hả? Còn 3 điểm nữa Mercy. 3 điểm nữa Mercy. Có sao nữa? Trừ ra. Fourth down for Shark. That's the call. No, that's not fourth down. That's not the fourth down. That's the 1-point conversion, and they have just committed shooting. So they're gonna have to play the 1 point at the 10-yard line.
some argument on the field, but our head referee is kind of nonchalant right now. Swarm is still heated. They still want to win this game. That is admirable. Still a referee timeout for the referee. I think the head referee had blow the whistle too soon, and the boys hasn't died yet. And the Swarm player had just give some good argument, I think. They decline the shielding penalty because the boy is dead after the boy is dead after the whistle, and there's no touchdown yet. I think that's a missed call from the referee, missed click of the whistle from the referee. Now let's see how they're gonna enforce this. Now that's confusing. Now, okay, the referee has just decided to listen to the Swarm player, which is a very reasonable call, reasonable complaint, I think. And now it's there the offense drive for Swarm. That's a good argument there. Referee should not blow the whistle on the live ball. First down for Swarm. They gotta get it at least to neutralize. Oh my God. Too many incompletion from the low ball from Trey. He's exhausted. Second down for Swarm. Start cleaning up. Shark is squeezing the plays. They got on cover 2. And the bad snap, maybe the bad catch from Trey. Swarm is exhausted. Third down for Swarm. A win is a win for Shark. And I don't think Swarm has any chance for this game. On the next play, maybe Kevin or Fuchs gonna get a deep ball, I think. And Luke might have know of that. He backed up a little bit too far. That's the wheel route. Surely score for Kevin. Griffin is on his toe. Good defense. Luke was there too. And now it's the fourth down. Everybody knows what Trey's gonna do.
Fourth down for Swarm. Good snap. Looking for a receiver. Ball to Tony. And a good tackle from Kevin. Shock Kevin. And a turnover for Shock. And they have decided to stop the game. Shock gets their first win this weekend. And Swarm have to face their second loss